Hello, maswera bwanji. Ataswera bwino kayo. Ayi, ndaswera bwino. Tikulandireni amene mukuonera, amene mukumvera kulikonse kumene kuli. Madzulo ano pano pa Stressfree monga amene tinauzirana, amene timayamba dzana dzulo, tinanena tinalengeza kuti lero tikhale ndi chemwali wathu amene atifotokozereko ziwiri zitatu, tikambirane nkhani ya chuma. Lero lotu ukambirana nkhani ya chuma lero. Ena nkumadabwa kuti kodi nkhani ya chuma chake chiti. Nde afuna atiuze ma tips. Zina ndi zina zimene tingachite kuti mwina 2018 tiri timuoneko mosiyana ndi mmene tamuonera zaka zinazo pa nkhani ya chuma, nkhani yosunga makobidi, nkhani ya useva. Tikulandireni tanenani paja dzina ija ndi ndani ndipo tangotipatsani ka history pang'ono ka inuyo. Okay, dzina langa ngati mundimva ni Thembi Mbekeyani. Ineyo ntchito yanga kwambiri nimagwira mu financial sector, and I think nakasima inawo amatipatsa ma titles, koma I will call myself that I'm a financial literacy specialist. And kwambiri ntchito yanga nimakhala ndikuphunzitsa kudziwitsa anthu manga nkhani zokhudzana kusunga kusamalira ndalama ndikuti apindule. Ineyo ntchito yanga kwenikweni nayamba nali journalist and nkagwira ntchito ndithu ku MBC. I was a broadcast journalist, koma nthawi zambiri timakhala kuti mmoyo timapezeka kuti timachita diversify muzintchito zathu, ndipo ndi panopa kuti ndinapezeka kuti pano ndimagwira mu financial sector as a financial education and literacy specialist. So nkhani kwambiri ndikuphunzitsana kudziwitsana mtundu wa Malawi zakasamaliridwe ndi kasungidwe ka ndalama. Ena kumafunsa kunepo kunoti ndalama zimene munena inu kunoti kusamala ndalama mutanthauza ndalama ziti, ndalama za kampani kapena ndalama za makomo mwathu? Nkhani yomwe tikukamba kwambiri ndi nkhani ya ndalama zomwe anthu timapeza pa moyo wathu, koma timaziwanso zoti nkhani ya za ndalama ndi nkhani zinthu zovuta kwambiri. You know, what money would mean to you and what money would mean to me are two different things altogether. Koma kwambiri nkhani ya ndalama ndiyovuta, koma kwambiri tikuphunzitsana za ndalama zomwe munthu umapeza pa moyo wako. And ndalama zimenezozo anthu ambiri amatha kupeza mu njira ya kugwira ntchito, komanso kwali anthu ena ambiri amapezeka kuti mwina ali ndi mabizinesi, ndalama zawo amazipeza akachokera ku business, komanso kuli ena oti amapezeka kuti ndalama amatha kulandira ngati mphatso kuchokera mwa achibale osiyanasiyana. So tikamakamba zoti personal finance ndi ndalama zomwe munthu iwe umatha kupeza pa moyo wako munjira ina iliyonse yomwe ungapezere ndalama, koma ndalama zija ukazipeza ndikuzigwiritsira ntchito bwanji kuti zikupindulire iweyo, zikusamalire iweyo pa moyo wako. Anthu ena kumafunsa ndipo timanena kunoti ndizoona ndalama sikwana. Ndalama iliyonse imene umalandira munthu imapezeka kunoti ikufanana ndi mavuto ako kapena ndi zofuna zako. Ndi chinsinsi chanji chimene munthu amayenera kukhala nacho kuti akwanitse kapena kuti asunge ndalama, kapenanso ndifunse kuti at which level, pa level iti imene munthu ungaganize zoyamba kumasunga ndalama? Ndizona ndi zomwe mukukambazo eti kuti mukamakamba nkhanizana, koma nthawi yomwe umayenera kuganizira is immediately ndalama ija ikati yabwera. Kuti ndipanga nayo chani. But anyway, tingoti before that munthu aliyense amakhala ndi malingaliro a moyo wake. Kuti ineyo moyo wanga ndimafuna kuti udzakhale wotani, uzikhala bwanji. Aliyense amakhala timati ma goals and ambitions. Choyambirira tiyambeka wachita consider kuti kodi ine pa moyo wanga ma goals ndi ma ambitions anga amakhala otani. Now this is not talking about ma goals ndi ma ambition amene timakhala nawo malingaliro kuti ine ndimadzafuna kudzapanga chani, moyo wanga zafuna zapanga school. Iye ndezonsezo zimazafunika ndalama. Koma tikamati ma goals ndi ambitions, pa ndalama yomwe ungapeze munthu umafuna kuti ndalama ikadzabwera uzapanga nayo chani. Ndiye choyambirira chomwe timayenera kukhala kumagaza kuti ndalamayo ndi kuti ikabwera ndipange nayo chani. Choyambirira chimakhala chofunika ndikupanga budget. Budget it's a tool yomwe munthu anthu ambiri we use the term loosely kumangokamba ma budget, koma kuyipanga ndi ndondomeko yomwe munthu umayenera kuyisata ukalandira ndalama yako. Ukalandira ndalama yako umayenera kuti panopa ndizingoyuza ma estimated figures. kungoyerekeza kuti uyi ndi 50,000 ndi ndikudziwa kuti ma audience amene akuonera ambiri ena ndakunja kaya ena ndaku Malawi konkuno koma kuti achimwina uli ngati 50,000 usanayambe kuyigwiritsira ntchito yamba kaye waona kuti kodi ineyo
financial planning goals zanga zinali zotani. Ndalama imavuta kuti uyisunga koma ena amatha kukhala very excited kuti yabwera makamaka ikakhala kuti inabwera munjira yoti iwe sumatani sumayembekezera. Koma you always have to go back to my goals kuti pa ndalama yomwe yabwerayi ndikhale ndi budget imeneyo ikhale ndondomeko yoti munthu uziyisata. Timakhala ndi ma responsibilities osiyanasiyana, ena akupereka ma rent, ena akupereka ma fees, zomwe zimakhala pa ndondomeko imeneyo nthawi zina zimakhala fixed, some of them are very variable. Koma ndalama ikabwera choyambirira ndikuti tiyeni Amalawi tizikhala ndi budget, komanso osangokhala nayo budget komanso kumatha kuyisata budget. Ndikunena pano mwina ena asa amene akuonera funso limene athu kumanena lakuti inu mukukamba za ndalama koma salary apa Malawi mmayidziwa. Kodi nchifukwa ndi mafunso kunoti at what level could one think of saving? Okay, at the level, okay, ndalama yapa Malawi imakhala ndi yovuta koma sikuti ndi pa Malawi pokha, ndi kwina kulikonse napani paliponse pomwe munthu ungapeze ndalama. Pa nthawi yomwe iweyo ndalama yabwera ndi nthawi yomwe umayenera kuti umutani muyambe kulingalira. So it is at that point when you have your money, when it comes in, ndipo uyambe kumalingalira kuti ndalama yanga choyambirira ndigwiritsa ntchito mu njira yanji. Kenako there is a rule kuti at least 10% of income yako yomwe uzilandira izipita ku savings. Ndekuti ndalama ija ukayipeza sikuti ungothamangira koma uyambire wachotsera ndalama for savings. Ndipo nkhani tikamati savings ndalama yomwe uyigwiritsa. Savings ni ndalama yomwe munthu umatha kuyika pambali kuti udzayigwiritsa ntchito nthawi ina. Tikukula tili ang'ono nthawi zambiri umati akakupatsa ndalama muja ena amangokuza kaponye ndalama ija mchitini, kaponye ndalama mchitini. Iwe ndalama ija umayisunga kuti udzozoti udzayigwiritsa ntchito nthawi ina. Nthawi zina kale muja azigogo athu olo azimakolo athu amene amati munthu akupatsa ndalama amakutengera ukakusungira ku buku. Ndalama ija zingoyisunga kudzapezeka kuti pa nthawi yomwe mwina ukupita ku secondary amati ukakutengera ndalama ija nkukupatsira ndalama ija nakusungira ija ndi imeneyi. So pa nthawi yomwe anthu mukapeza ndalama ndi nthawi yomwe mumayenera kuyamba umaganizira umalingalira kuti kodi ndalama ndingayisunge kuti ndidzayigwiritse ntchito patsogolo. Na inde ndizona ndizoti ndalama ndiyovuta pa Malawi. Ndalama masalary, ndalama ikuvuta. Life is becoming expensive. We have challenges. We still encourage you to practice a culture of saving. Nthawi zina kumaseva ndalama pang'ono mazapezeka kuti zakupindulira patsogolo. Mapezeka if just for example, ineyo ndati ndiziseva 1000 kwacha pa tsiku. Ndizingoyika pambali. At the end of the year that will be 365,000 kwacha. Ndalama yoti ine mwina sindikanatha kuyipeza pamodzi. Nkhani inde ndalama ndiyovuta koma tiye tiziyike zimene zozo mmaplani athu kuti at least tiziyesetsa kumasunga ndi kumasamalira ndalama zathu. Okay, panopa iniyo ngati mmodzi amene mwina muli ndi knowledge chifukwa cha ntchito yanu kuti mumagwira ntchito ku banki, tatiuzani njira zimene zilipo zopezeka panopa zone munthu atha kugwiritsa ntchito posunga ndalama as you are putting it on service to save the money. Njira zake ndizo. Okay. Nthawi zambiri tikamalingalira kuti okay, how can I save my money? Kwambiri timapanga encourage in the financial sector kuti you should save your money in formal saving instruments. Kwambiri kwa amene ali ma bank account matha umakhala ndi ma savings accounts. Panopa tikamayang'anira economy ya ku Malawi makamaka anthu amene ali mbali yakunja tikuona kuti yayi panopa economy ikuyenda bwino, kumatiuza kuti economy ikuyenda bwino and tikuyembekezera kuti ma interest rates akhala kutsika. Ma interest rates ndiponso panopa tikuona kuti ngati I think in the last 2 weeks takhala tikuona mabanki ena akumayika ma newspaper kuti they have increased the interest, the return rate chiwongola dzanja chomwe akumapereka kwa anthu amene akutani akuseva ndalama yafika ngati kandi 13%. Ne anthu ambiri akhoza kumaganizira kuti ana ndalama yanga ndingayiseve bwanji chifukwa kungoseva ndalama kutenga 100 kwacha kuyika nthumba after a year izakhalabe 100 kwacha. Olo kutenga tikati tikuseva kuyuza njira imeneyo koma kuyiseva in an instrument yoti kudziwa zoti upezaso a return. Kula anthu ena amene amatha kutani amene akudziwa kwambiri kama bank amatha kupanga offer ma fixed deposits. Ku fixed deposits at least imakhalaso ndi a higher return on saving yam. So kwambiri working in the financial sector timakhala tikupangabe advocate kuti ndalama usasunga mabiro, osasunga pasi pa matrisi, osasungisa nzako
ife azikazi ife osasungisa amuna anu kandi amuna osasungisa so akazi anu koma maybe it might work better the other way around koma timakhala tikupanga advocate at least save your money in a formal financial institution. There's also another form of saving kunoko umatha kuseva ndalama ukagula, let's say, like a life insurance policy. It's one way that you're also insuring your life. It's an insurance part. Komaso nthawi zambiri anthu amagulisa ma life policies aja amakhala amatha kugulisa ma endowment policies kuti policy ija ikachita mature ndalama yako umatha kutani amaza kupatsa with the interest. Izozo ndi njira zambiri ngati in the financial sector zomwe timakhala tikupanga promote kuti anthu azisunga ndalama through a bank account, through a savings account, or kumapeza ngati ma fixed deposit setting kumapita kuti muzipeza at least a return on your savings. Koma kwa chachikulu ndi kuti kuseva ndalamayo kuti muzathe kuzayigwiritsa ntchito patsogolo. The other thing about saving ndiyo mwene mafuna ndipange share ndi Malawi, so tisanapite to the other topics that I wanted to share with you for today, ndikuti anthu timalinga panopa tikanali achinyamata tiyambe kumaganizira kuti tikamaseva ndalama suti ndalamayo tikungoyiseva kuti ndigwiritsa ntchito mwina pakutha patemu ndizalipirire fees kapena mwina pali ena mwina akulingalira zoti mwina akufuna kudzapanga maukwati kuseva ndalama tipanga ukwati, or even saving up. Anthu akunja mapita maholiday timakuonani pa Facebook mukupita city break mukupita uku mukuyenda from state to state ngati United States. It's not just saving up for a holiday koma tiyambe taganizira kuti tsiku lina lake tidzafika 65, 70, 80 we will retire. Tizapangalira tizapuma pa ntchito kodi taseva ndalama zokwanira kuti zizatisamalire pa nthawi imene yomwe tingachite retire. Pano we are active timakhala tikupanga zinthu zosiyana-siyana kodi taseva ndalama zokwanira pa nthawi yomwe tizapangira retire to afford us the life yomwe timakhala panopa. Ndichina choti ndigawanenso ndi anthu kuti mukamaseva sikuti nkungoseva for the short term koma maganiziraso patsogolo kuti when you retire kodi muzakhala mutaseva ndalama zokwanira bwanji. Kodi anthu ena amakhala kuti mwina ali ndi mwayi kuti mwina analowa m'mapension koma nthawi zina pension itu sikwana. Kukhala kwa town kumakhala kovuta nthawi zina sikwanira kuti idzakulipirire mabiru amagetsi madzi komanso kuti mwina pali zina zomwe timakhala tikuchita tili achinyamata ka going out with friends kumapanga zina pension sikwana. Ndipo ndalama yomwe tikusunga tisunge ndithu in such a way kuti idzatichite save even in our retirement. Tili ndi anthu amene ali mwina ali kunja kwa Malawi, ena ali ku South Africa, ku UK, kuti pali anthu ngati amene wawa ku Malawi kuli ma facilities onoti amapelekaso provide maybe ngati as you're putting my policies onoti anthu amene watu they can buy whilst they are outside and still maybe save something home. Or what can you what could you say to the guys who are in diaspora on the savings? Okay, choyambirira ndinene zoti aboma pakali panopa anachita release a policy on the diaspora. A policy imeneyo ikuyang'anira kwambiri anthu amene ali ku Malawi kuti kodi how can Malawi better service the Malawians who are in the diaspora in such a way that panopa, so that policy is looking at even the financial sector and other stakeholders kuti anthu azitha kuchita consider people who are in the diaspora in such a way ngati pano ngati ku Malawi kunoko people in the diaspora kind ku financial atha kutsekula ma bank account oti azisunga ndalama zawo in the foreign currency. Komanso as being native Malawians who are in the diaspora atha kubwera kuzachita approach the financial institutions kunoko ndikutha kuchita benefit from the same products and services that Malawians are also benefiting. I know a lot of people are living abroad koma mapezeka zoti I don't know kuti anthu ambiri kumene anakonzaso ndondomeko zotani za let's say for retirement planning and their pensions. Ku Malawi kunoko we've got private pension schemes. So while it is that people are abroad atha kupanga za pension kumene koko and even even participate on the financial sector abroad. Komanso ku Malawi kunoko mutha kutsekula a private pension. Uko mukusunga ndalama Malawi kunonso mukutani mukusunga ndalama. And panopa the people in the financial sector I think according to the policy on the diaspora imene yomwe inatuluka and it's been made public as well. I'm not going to speak on behalf of government, but I know that the policy is there. It is something that I'd encourage Malawians to read into
kuti aone kuti what are the provisions that are there. Kwambiri the policy is also encouraging on investment in Malawi kuti Malawi mangokhala kuti ankunja ndalama yanu yomwe mukusunga ibweretseni ku Malawi kunoko kuti ikupindulireni muchite invest in other instruments kani ma business kuti ndalama yomwe mungapeze as a return you can take it back and you can also put that towards your savings. Amene mwina mukungotipeza kumene tikukuzeni kuti ndikulankhula ndi Thembi akutifotokozera zina ndi zina za chuma mmene tingasevere ndalama komanso kufunika kwake kuonera kuti munthu uziti ukakhala nkumasungapo kena kake osamamalira zitatu kose ayi. Tili ndi vuto ku Malawi Thembi. Vuto lake ndi la ambiri ife amene tili pa masalaries. Salary imati kamabwera imakhala titayijambula kale kapena mwina imatha tisanayilandire. How can we improve in these areas kuti munthu mwina uzapeza kuti at least at a certain point in time you have got your net salary ndikuiona kuti andalandire ndithuka ndalama yaka. Generally panopa timapezeka kuti mwezi uja ukamatha ndekuti wapangaso accumulate ngongole zoposaso salary yako. Okay, chomwe ndiyambe pachali na fotokoza kwambiri kuti aliyense umakhala ndi malingaliro kuti moyo wako umafuna kuti uzikhala otani. What I would generally encourage anthu Malawi ndikuti munthu uziziyang'ana uziziunika wekha kuti what is it that I want from my life and try as much as possible to live within your means. Ndalama ija imakhala kuti ikubwera imakhala ili yotani yochepa kale. Koma mujanina zaka mbiri nafotokozera kwayambirira kwa ena amene mwina akuti join nemafotokoza kuti munthu ukakhala ndi ndondomeko ya budget. However it is kuti munthu you are managing your money. Suti ndikuzana kuti ndalama yanu muzipanga nayo chani. Aliyense amakhala ndi zochita ndi ndalama yake. Koma mutati mwayesetsa kupanga budget ndikuyisata bwinobwino. Ndalama ija imabwera ndiyochepa kale chifukwa sonkha makhauta achosapo kale. Mwina kwa ena ndi ena makhala ma deductions mina from benefits chani za kuma company imakhala yochepa ndikani. Koma chofunikira ndi kuti ngati ngakhale ili yochepa, first of all is that at least live beyond your means. Sometimes it's a bitter truth that abantu ba stress free nekumayangamba no zinthu mwachuchuchu. Kai zambiri timakhala tumayangania mwaneba aneba abangachana we want to keep up with times so kuti ndi zinthu zoyipa kuti anthu timakhala kufuna zinthu zabwino koma tiyambe kaita yanganira tizikhala very mature ndi momwe timapangira zinthu zathu dziko so life is short and everyone wants to get the most out of life komabe still tizilingalira kuti kuti patsogolo moyo wathu uzakhala otani ndipo nakambaso kuti tizikhala ndi ma short term goals and long term goals in terms of our financial planning and even ngati pakamaka anthu akagwiritsitsa kwambiri mfundo even ngati yoseva ndalama momwe ndakamba kwambiri kuti olo munthu utaseva 1000 kwacha pa tsiku at the end of the year that's 365,000 kwacha kwa munthu mwina akufuna kuti agule Samsung K55 inch kuti akamate ndithu pa khoma pamene wall mounted ndalama imeneyo ndiyoti ndiyokwanira itapanga convert into dollars itakukwanira about $500 or thereabouts kuti ugula ndithu uje wide screen yako yomwe kuifuna koma zomati iya mpaka na ukachita kulowera ngongole kuti utani anthu ena ndithu akulowa ndithu ngongole chifukwa choti akufuna kuti aje upezeka mwina maofisi ngati ku Malawi kunoko mtundu wa Malawi kumakhala anthu ambirimbiri oti mwina awagulitsa nkhuku pa ngongole awagulitsa nyama pa ngongole awagulitsa basi kumangotapo ndalama yanu sizidzalimba ndipo sizidzatupa so just to avoid financial distress which will also give you a lack of financial freedom but mtsogolo it is always good with at least kungosata ndithu ndondomeko ya momwe mungagwiritsire ntchito ndalama yanu ndikhalitsapo nkhani yoyo yangongole ifuna kuti ndi kacha yathu mafotokozapo zonoti ena amakongola ngakhale mwina nkhuku tatiuzani tikalonena mchichuchuchu ena akananenerapo kunoti chinthu chakudya chokha uzonetsetsa kunoti ukugula pakashi ndi zinthu ziti zimene munganene kunoti munthu ayenera alowena ngongole kuti ngongole yake mwina ikhale yonoti isadzakhale burden kumapeto kwake. Okay, choyambirira kuziwa za ngongole as much as possible try and not borrow for consumption because ngongole tikamatenga suti ngongole ndiyoyipa koma ndi momwe ungayigwiritsire ntchito ngongole yomwe ingakusandutse kuti ikhale yotani yoyipa ndipo kuti ikhale burden pa moyo wako
Then we know, we've come to that part where we're talking about borrowing it for whatever purpose. Inzoteka ndithu munthu kumabwereka koma if you're borrowing just for consumption kuti basi ndalama kaya ndizakudya ndichani ndi zinthu zoti zimenezo timayenera mucheteka mafotokoza kuti yayi ndalama yanu at least kumayesesa kuyisamalira and pa budget choyambirira ndi uyamba uyika ndiza ya chakudya. If you have to borrow, if it comes and it's necessary for you to borrow, kumachita, there's things that you have to consider. Kumaona kuti musanayambe utani kubwereka ndalama kodi mukabwereka kutiko mukabwereka kwanzanu komanso ndalama yomwe mwabwerekayo sikuti ndi yanu ndi ndalama yoti mukuyenera kuti mudzabwezere. Now kuli anthu ena kuti yes you have a justified need ndizona kuti mukuyenera kukabwereka so kuti ndingakutsutse mupita mukabwereke ndalama. Koma nthawi zambiri mmati mukamapita kukabwereka ndalama kaya mupita kaya ndi ku banki kaya mupita ku banki kukabwereka ndalama muzidziwa zoti pamakhala ndalama interest yomwe munthu kumayenera kuti ubweze. Nthawi zambiri even ka school nthawi zina timanena kuti masamu sindikachita bwino ku school koma zimafunika kuti ukakhala olo masamu aja amene ukachita ku school tibwerere ku standard 8 tinkaphunzira za compound interest. Mabanki ena amakhala ndi compounded interest akuuza akumakupatsa ngongole ija kuti iya ngongole imene ndi 30% utenga 1 million akuuza 30% koma pobweza uli ku 2 million 2.5 2.8 million umadabwa kuti kodi ndalama iyi nakapangitsa katabira ku banki andipangitsa katabira. So zipali zinthu zina zoti musanayambe kubwereka ndalama kuona kuti kodi ndalama iyi ndakabwereka kuti ndi chani chomwe what are the terms and conditions mayenera kuti amakupatsani mapepala chungoti amatilemba ndithu timauti ting'ono timauti sutha kuwerenga ndechifukwa choti ya desperate ungofuna ndalama ungoti akulu thamangitsani loni ine nditani sainani mutani nditenge loni. Of course anthu amene amakhala mwina mayiko akunja ambiri ndioti kumakhala credit check ndesikuti ngongole ija amangokupatse you're subject to a credit check komabe imapezeka bwino munthu kufuna chani ngongole koma it's always important kuyang'ana ndithu kuwerenga terms and conditions ndikuwerengera ndithu kumuuza ndithu amene akupatsani ngongoleyo kuti tandiwerengerani kodi mwati interest ndi bwanji ndipo kodi ndizabwera ndi akupangeno chiganizo kuti kodi loni iyi idzandipindulira. Ngati ukuona kuti sikupindulira kuli bwino upeze alternative means yoti uchite service ma interest chani zinthu zomwe ukuzifunazo. Otherwise nthawi zina kugwidwa ndi nzinga za ngongole anthu ambiri tu ma BPA panopa amakhala akuti chifukwa cha ngongole. Ndekuamba maona kuti okay ndisanambe kutenga ngongole kodi ngongole indipindulira independa ngongole imapindulira upita ku banki kuja kutenga ngongole akupasa utakatira business upeza kena kako ubweza ukhala bwino bwino. Koma nkhani imadzamba kuvuta kuti timatenga ndalama timayiwala kuti ndalama ndi yathu ndipo kaya wabwereka ulo kwanzako zako monse momwe ambira kukumba kumangoyimba foni asewo ndibwezera diti ngati kuti yenzako iye ndalama yosakuifuna naye sota akuifuna koma zimenezo ndizimangokupatsanu ma stress you just have become distressed for no reason whatsoever. So anthu tisanayambe kutenga ngongole tisayamba tione kuti nchifukwa chani chomwe tifuna titenge ngongole komanso ndikuti komwe tingakatenge ngongole. Munafotokoza nkhani yona kuti Malawi nthawi yake timafuna kumakopera kapena popeza aneba ali ndi chakuti ifeso ti ndi chakuti munchizungu mumanena mawanu mane financial decisions inuyo ngati mmene munanenera mocho kunoti tikadala nyamata ndikotene tuzimasukirana nyamata mungamulengezerani lero lino kunoti mwina pamakhala nkhani zijati manena za ma assets maybe people could say kuti ide kusunga ndalama kuma ndivuta generally nangasi ku Malawi ndife anthu amene timakhala sutu makhala iwe wekha yayi umakhala iwe ja ajemwena ako amalume ako kuti amene timakhala ngati timakhala banja lalikulu tatiunikirani kuti one if one is to follow the budget akhale ma principles ati. Two, if one is going to consider to have assets, the assets ati amene munthu ngati niyo mungalangize kunoti ma assets our ndi abwino mwakuti mwina nditha kuona ngati galimoto is an asset ena mwina amanena tatifotokozani nkhani za ma assets komanso ndi nkhani ya discipline when it comes to maintain budget.
Okay, ndiyambirira ndi funso lachiwiri loyeti lomwe ndifotokozepo pamene nkhani ya ujeni discipline yotibwereraponso. Nkhani basically kuli amati wina ujeni amene analemba mabuku ndipo amene is has brought a lot of thought on financial education amati Robert Kiyosaki. Walemba mabuku ake ambirimbiri amene amakamba zinthu za financial management and how to manage your finances. Koma palipena anadzamba kufotokoza ati ndi ndikufuna ndigawe nazo nzeru tikamayang'anira ma assets tizoona kuti some things zomwe anthu timatchula kuti ni ma assets actually ni ma liabilities. Ndi zinthu ma assets ndi chinthu chomwe umafuna kuti udziwe zoti chipanga mwina appreciate over time. Ngati kugula nyumba ndi chinthu choti utati save ndalama zako wagula nyumba over time it appreciates, so that is a profitable asset. Now ma asset ena ngati galimoto is a liability. Chifukwa galimoto lero tingoyerekeza kuti wagula $2,000 galimoto koma ndiuza kuti magalimoto amatani ndingoyiza for figures sake wagula $2,000 galimoto imeneyo in a year's time sungazayigulisenso $2,000. So it looks like an asset kuti wasungiramo, it's a store value koma it is something that is actually a liability. So anthu mukamalingalira nakase aliyesa makhala ndi ma goals ndi ma ambitions osiyana. This is just an example of an appreciating asset and a liability. Then kwambiri mukamaganizira kuti kodi ine chomwe ndikufuna ndipange ndalama yanga ndigwisa ntchito yanji kumayigwisa ntchito kuti kudziwa zoti ikubweretseranso chani ikubweretseranso a return, of which maybe tsiku lina mukazandipatsanso mpata ndizakamba za investment ndithu kuti kodi ndalama ija mukayiseva ndiye mukufuna kuyitupisa mupanga bwanji mukazipasa mwayi umene ndizakamba ndithu kulowa ndithu kutsindika kwambiri on investment chifukwa ndikudziwa kuti amalawi ena ndipo ndakhala ndikuona ma comment awo kuti tiuzenitu about how to invest and I think ndakamba kwambiri za financial management koma papa tsiku lina ndidzabwere mundipatse mwayi kuti ndidzakambe ndithu about investment ndipo ndidzasonyeze ndithu amayi kuti tikati investment in what instruments can we invest in. So anthu ena ndalama ija akaseva they invest in assets inde ndithu ndizotani zofunikira koma category yake and consideration imwe munthu umayenera kumalingalira kumaziwa kodi chomwe ndikupangachi ndi chinthu choti ndikudziwa kuti chindipangira ndalama kuti it appreciate over time, or at the end of the day it is going to be a liability. Komanso nanga signatory for za financial discipline, it is very important kuti anthu muzichita exercise financial discipline, otherwise ma goals anu malingaliro anu zinthu zomwe makhala mukukonza ndondomeko yanu pamoyo wanu simutha kuzikwaniritsa ngati simuchita exercise discipline ndi wekha munthu mu mtima mwako ndi momwe wazikonzera palibe ina aliyesa amene angabwere ndi chikwapo kukuza kuti iwe uzipanga makuti ndi wekha kuzipanga wekha kuzilanga wekha pena kuti I should not do this now ichi ndidzapange nthawi ina ndi discipline yoti munthu ukuyenera kuti uzipatse wekha. Ndathokoza kwa lero loti imene pomwepo mwina mungotiuza mawu omaliza mafotokoza zonoti tikumanenso next week tizakambe za investment. Lero timatsindika za kusungako makobidi ndiye tikabweranso tidzakambe za investment mitundu ya ma investments zimene kodi akati investment ndi chani mudzatifotokozere next week mukabwera koma kwa lero mungondipatsa mawu anu omaliza kuti amene aonerawa angawatenganso nawo. Okay, zikomo muchoyambirira ndikuthokoza kuti munandibweretsa pa programu ndipo I'm looking so forward kuti next week ndizakambenso mfundo zina pa nkhani ya ndalama ndi nkhani yoti it is a matter of importance imakhudza mmalawi ina aliyese imatikhudza tonse nkhani ya ndalama ndipo palibe china chonse chomwe timakhala tikukamba opanda link yofika ku ndalama koma ndichofunika kuti anthu adziwe kuti ngati simudziwa kufunikira kwake osamalira ndalama zanu kumakamaka pa nthawi inoyo at an earlier stage izizi zikhoza kuchita affect miyoyo yanu kwambiri anthu aliyesa timafuna kuti tipate chuma, we want to be wealthy koma if we make the wrong financial decisions it will prevent us from being wealthy. Timakhala tikuona anthu ena ndithu akutukuka kutani koma chimatipanga prevent ife kufika pamene popo ndi chani, it is the decisions malingaliro awo ziganizo zomwe timapanga pachani pa ndalama yathu. Momwe mungagwirisire ntchito ndalama yanu kandi maphunziro anu momwe munaphunzira kugwirisira ntchito yanu komanso the decisions coupled with your goals ndalama yomwe mumapeza and desire zonse zizachita contribute to momwe your wealthy picture
aliyesa momwe nafuka kwayambira nati aliyesa makhala ndi chithunzithunzi kuti kodi kutsogolo kuno ine mafuna udzakhala chani china chilichonse chomwe makhala mukupanga panopa kaya munapita ku sukulu kaya munatani it will all contribute to that wealthy picture and ndi chinthu choti panopa ndilimbikitsa Malawi tiyeni titenge matips amene ndanena panopa tiyambe kuzigwirisira ntchito lerolo. Ine ndathokoza Mulungu akudalitseni tikumanenso pompano next week tikambirane kuti tidzamalizitse tikhale tikuonjezerabe kapena kuti kupitiriza kukambirana kwathu. Zikomo kwambiri kuti munakhala nayo nthawi ndipo mwatipatsa nthawi ife pano pa stress free ndi anthu ngati inu amene mukupangitsa kuti stress free ikhale yopambana komanso ikhale yopindula kwa anthu. Ambuye akudalitseni. Zikomo akudalitseni and God bless everyone who's been watching. Thank you for watching. Thank you. Yes. Mene tamalizira kucheza ndi Thembi.